Hello everyone, welcome to the Crazy Science again. আমি তোমাদের biology tutor. Again আমি হাজির হয়ে গেছি আমাদের next topic নিয়ে of the second chapter of the class 12 bio, that is the sexual reproduction. Basically we're studying the human reproduction in this chapter. At the last class we studied about the male and female gametes, with the structure, with the types, external, internal, genitalia, formation, everything we amra dekhlam. And etate amra extensively aro study korbo about the gametogenesis, how the gamete gets formed. Amra janlam je basically gamete kon jayga theke formed hocche, male and female in both. And ekhane amra janbo je gametogenesis, genesis means it's a process how the gamete is getting produced in the male and female body itself. So let's start. So basically gametogenesis যেটা আমরা জানবো, ওদের ফর্মেশনটা আমরা জানবো যেটা কিভাবে ফর্মড হলো, সেটা ফর্ম হওয়ার পেছনে কিছু হরমোনাল ফেনোমেনন গুলো জানবো. Let's start. Gametogenesis, the process of formation of male and female gamete, male and the female gamete in the testes and the ovary as well, is called the gametogenesis. So মেলটার মধ্যে যেটা ফর্ম হয়, that is called the sperm. Okay, and female gamete মধ্যে যেটা ফর্ম হয়, that is called the ovum. So male and female ওদের ব্যাপারে আমরা এই যে sperm formation and the male sperm formation জানবো, and obviously we'll get to see about the sperm as well as ovum formation আমরা জানবো, the testes and the ovary as well. So these are the two types. It has the two types. One is a spermatogenesis, that male body te hoy, and other is a oogenesis that happens in the female body, right? All right. So spermatogenesis will be starting. আমরা শুরু করছি with the spermatogenesis. In the gametogenesis দুটো পার্ট পড়বো. One is a spermatogenesis, another is a gametogenesis. তো simultaneously আগে কমপ্লিট করে নেই একটা করে, one by one আমরা জেনে নেব বাকি সবগুলো. Alright. Spermatogenesis basically happens in the testes, and it immature bhabe hoy in the male germ cell, spermatogonia. So basically আমি আগেই বলেছি মেল sperm germ cell, যেটাকে আমি sperm বলবো, and যেটাকে আরেকটা নাম আমরা বলবো spermatogonia, and produce the sperm by the spermatogenesis begin at puberty. তো এই যে স্পার্মটা ফর্মড হয় থেকে শুরু হয়, স্পার্মাটোগোনিয়া থেকে শুরু হয়, মেল জার্ম সেল থেকে শুরু হয়, সেই প্রিমিটিভ থেকে ম্যাচিওর সে যে জার্নিটা শুরু হয়, সেটা সেই প্রসেসটাকে এন্টায়ার প্রসেসটাকে আমরা বলি স্পার্মাটোজেনেসিস. সেই 2n থেকে ডিপ্লয়েড 2n থেকে n অবধি যে জার্নিটাকে আমরা বলবো স্পার্মাটোজেনেসিস, আর ইট starts in the pubertal stage of a male body. The spermatogonia present at the inner side of the seminiferous tubules multiply by the mitotic division and increases in number. So basically jodi ami eta dekhi, so during the testes we'll get to see the seminiferous tubule, the compartments of the seminiferous tubule, right? আমরা ওখানে দেখতে পারি compartments গুলো, ওখানের মধ্যে কি শুরু হয়, ওখানের মধ্যে spermatogonia formation শুরু হয়, right? In the এটা আমরা কি বের করলাম, এটা আমি seminiferous tubule ড্র করলাম, এখানে seminiferous tubule ড্র করলাম, and this is the testis. তো সেখানের মধ্যে বেসিক্যালি সে মাল্টিপ্লিকেশন starts, and এটা স্টার্ট হয়, meiotic division is responsible for this, and they increases in number. সেটা নাম্বার, each spermatogonia contains a 46 chromosome. তো 46 chromosome is located present in the body. তো 46 chromosomes এর মধ্যে মেল বডিতে থাকে X and Y, both type of hetero gametic condition থাকে তাদের. Spermatogonia forms a spermatocyte that undergo the meiotic division. So basically কিছু জায়গা আমরা mitosis দেখবো in the initial stages, and when the sperm is going through the formation of the sperm, যখন সে ম্যাচিওর হতে শুরু করে through the cell division, তখন আমরা meiotic division দেখি. আমরা এটাও জানি meiotic division is called reduction division, and it happens in the germ cell of the body.
So the meiotic division to produce a secondary spermatocyte having the 23 chromosomes. So 46 basically it's a 2n and 23 is a n in chromosomes. The spermatids যেটা থাকে are transferred into the spermatozoa. তো spermatozoa by the process called the spermiogenesis. তো basically spermatozoa আমরা যেটা বলছি এটাকে আমরা sperm বলে থাকি। তো বেসিক্যালি ওটাকে আমরা স্পার্ম বলে থাকি। তো স্পার্মাটোজোয়া বাই দ্য প্রসেস অফ স্পার্মিওজেনেসিস, তো এই যে স্পার্মাটিডটা ট্রান্সফর্ম হচ্ছে স্পার্মাটোজোয়াতে সেটাকে আমরা স্পার্মিওজেনেসিস বলবো। দ্য স্পার্ম হ্যাজ রিমেন এমবেডেড ইন দ্য সার্টুলি সেল। তো সার্টুলি সেল অলরেডি দে আর জাস্ট টু গেট দ্য নিউট্রিশন। Leydig cell they are responsible for the formation of the androgen hormones. Androgen hormone we can say the male hormones, and they are released into seminiferous tubule by the process of the spermiation. As you can see এখানে দেখতে পাচ্ছো at the puberty থেকে সেই জার্নিটা শুরু হয়ে যায়, and during the journey chromosome number per cell ছিল 46, that is basically 2n, and spermatogonia ছিল primitive one যেখান থেকে শুরু হয়েছে। it was a 2n in nature, এটা ছিল 2n in nature। দেখেন ওটা মাইটোটিক ডিভিশনে তারা পার্টিসিপেট করলো, and it is called the equal division as well, right? And it formed the primary spermatocyte and it undergone to the first meiotic division, then এটা কোথায় গেল, এটা ট্রান্সফর্ম হলো সেকেন্ডারি স্পার্মাটোসাইটে, যেটা সেকেন্ড মেয়োটিক ডিভিশনের ফর্ম হলো। as you can see the structure over here, the moment they enter into secondary spermatocyte থেকে স্পার্মাটিড বানালো, এটা হয়ে গেল n, হ্যাপ্লয়েড ইন নেচার, and they are having the chromosomes here কত 23 তুমি দেখতে পাচ্ছ 23। তো এটা শুরু হয়েছে ডিপ্লয়েড থেকে and they transform into the কোথায় চলে গেল, হ্যাপ্লয়েডে চলে গেল। এভরি গ্যামেট ইন দ্য বডি, দ্য মেল এন্ড দ্য ফিমেল body as well, they are haploid in nature, and when they get fused each other they make it diploid। okay, diploid বানিয়ে দেয় 23 from the male and 23 from the female, and together they make the 46 number of chromosomes, either XX which will they form the girl child and where, or XY যেটা baby boy জন responsible। then তারা কি করে spermatid form করে, and then spermatid also in any nature, that is 23 chromosomes are there, and তার differentiation হয়ে spermatozoa form করে, and spermatozoa কে আমরা কি বলি, a mature sperm। okay, as you can see the structure here, the tiny structure, the tiny cell in the human body, in the human male body, it's called the sperm। sperm হলো tiny cell একটা বলতে পারি, একদম tiny, the smallest cell I would say। okay, so this was the all thing। তো এটা জার্নিটা শুরু হয়েছে স্পার্মাটোগোনিয়া থেকে, then they transform into primary spermatocyte, secondary spermatid and spermatozoa। the moment the secondary spermatozoa-তে spermatocyte enter করলো, 46 chromosome থেকে তারা 23 chromosome কনভার্ট করলো, and then eventually আস্তে আস্তে স্টার্ট হলো মাইটোসিস থেকে মিওসিস জার্নি। তো স্পার্মাটিড যেটা ট্রান্সফর্ম হলো ইন দ্য স্পার্মাটোজোয়া, as you can see this structure, this process, only this process called spermiogenesis। so only this process, এই যে tiny process এটাকে বলবে spermiogenesis। this is called the spermiogenesis। alright, from the spermatid to the spermatozoa, this journey we can say the spermiogenesis, where they are producing the mature sperm, and the chromosome number, ploidy number is the haploid in nature, that is 23, and the sperm heads remain embedded in the Sertoli cell. Why they are, heads, this they are talking about this part, right, the your bluish part, this still embedded in the Sertoli cell। Sertoli cell, why it is present, it is present in the seminiferous tubule, and seminiferous tubule কোথায় present থাকে, in the testis। তো testis যেটা থাকে, it is কার মধ্যে এটা আবদ্ধ থাকে, it is located inside of the scrotum, the pouch like structure, যেটা কি করে, they provide a lower temperatures compared to the human normal body temperature থেকে ওটাকে একটা 2 to 2.5 degree or 3 degree temperature is lower, কি যাতে স্পার্মাটোজেনেসিস যেটা আমরা পড়ছি, যে প্রসেসটা means formation of the sperm, সেটা যাতে সাকসেসফুলি হতে পারে, only then। all right, and the sperm heads remain embedded in the Sertoli cell, are related from the seminiferous tubule by the process of spermiation। So spermiation is another
আরেকটা বলতে পারি টার্মিনোলজি, যেটা বেসিক্যালি আমরা বলবো যে পুরোটা স্পামের যে প্রোডাকশনটা হচ্ছে সেমিনিফেরাস টিউবিউলে, নিউট্রিশন থেকে শুরু করে জার্নিটা যেটা ফর্ম হচ্ছে, সে পুরো প্রসেসটাকে রিলিজ অবধি এই পুরো প্রসেসটাকে আমরা বলি স্পারমিয়েশন। সো থ্রি টার্মিনোলজি আমরা পড়লাম, একটা পড়লাম স্পারমাটোজেনেসিস, একটা জানলাম স্পারমিওজেনেসিস, আরেকটা জানলাম স্পারমিয়েশন। তো spermatogenesis means where the male germ cell, that is the spermatogonia, we are talking about the primitive, right, primitive germ cell থেকে যেভাবে mature spermatozoa is getting produced, সে পুরোটা জার্নিকে ডিপ্লয়েড থেকে হ্যাপ্লয়েড, মাইটোসিস, দেন মিওসিস কনভার্টার 5-10 সেকেন্ড শুরু হচ্ছে পিউবার্টাল স্টেজ থেকে। ইট ভ্যারিস 11 to 13 এজ সেটা হয়, সামটাইম 14 হতে পারে, 12 to 14 হতে পারে। তো সেই পুরোটা জার্নিকে আমি স্পারমাটোজেনেসিস বলছি। তারপর স্পারমিওজেনেসিস অ্যানাদার টার্মিনোলজি, যেটার মধ্যে আমি বলছি যে ফ্রম দ্য স্পারমাটিড টু দ্য স্পারমাটোজোয়া যে প্রোডাকশন দ্যাট টাইম পিরিয়ড, সেটাকে আমি বলছি স্পারমিওজেনেসিস। অ্যান্ড দ্য এন্টায়ার স্ট্রাকচার, এন্টায়ার ফ্রম দ্য প্রোডাকশন অফ দ্য স্পার্ম ইন দ্য ইন দ্য সেমিনিফেরাস টিউবিউল টু দ্য রিলিজ, এই যে পুরোটা জার্নিকে আমরা বলছি স্পারমিয়েশন। তো এই তিনটে টার্মিনোলজি আমরা জানলাম। এবার I will move to the next one, that is the hormonal control. তো বেসিক্যালি আমাদের দেখার ছিল যে কিভাবে স্পার্মটা প্রডিউসড হয়েছে। এবার আমরা দেখবো হরমোনটা কিভাবে অ্যাকচুয়ালি দে ওয়ার্ক। ওকে, কন্ট্রোলটা কিভাবে হচ্ছে দ্য মেল বডি। So spermatogenesis initiated due to the increase of the secretion of the gonadotropin releasing hormone by the hypothalamus. তো gonadotropin releasing hormone আমরা বলি GnRH। ওকে, এটাকে আমরা বলি GnRH। They are responsible to secrete the sex hormone. So basically they release the sex hormone, right, in the male or female body respectively by the hypothalamus. Hypothalamus এর নিচে যে স্ট্রাকচারটা থাকে, this is called pituitary gland. তো hypothalamus এর আন্ডারে যে গ্ল্যান্ডটা থাকে, that tiny gland in the body, human body, this is called the pituitary gland. Largest gland in the body is called the liver, which is also called this mixed gland. তো সেটা ইনিশিয়েটে জিএনআরএইচ সিক্রেট হয়, যিনি রেসপন্সিবল থাকে অ্যান্ড্রোজেন হরমোনস গুলো রিলিজ করতে, অ্যাজ ওয়েল এজ দ্য ফিমেল স্টেরয়েড গুলো হরমোনস গুলো রিলিজ করতে। Increase the GnRH act on the anterior pituitary and stimulates the secretion of the two gonadotropin LH and FSH. So basically this is the structure, যেখানে তুমি দেখবে কি so basically this is the structure, this is called the anterior pituitary, এটাকে আমি বলতে পারি anterior pituitary, আর এটাকে বলতে পারি আমি exterior, এটাকে আমি বলবো anterior pituitary, this is called the anterior pituitary. It's class 11 already there, na? We know a little bit about it. And this is called the posterior pituitary. And যেটা আমি upper partটা already draw করেছি, this is called the hypothalamus. So hypothalamus under the pituitary তে থাকে, they are responsible for the production of the different hormones. So basically ওরা বলছে যে GnRH, not the GnRH, they secrete the GnRH, it secretes the TSH, it secretes the LH, it secretes the GH, growth hormone, and আরো হরমোন গুলো তারা কি করে, তারা রিলিজ করে। বেসিক্যালি anterior pituitary রিলিজ করে as compared to the posterior pituitary. Posterior pituitary vasopressin or the ADH they release, prolactin they release after the delivery in the mother body. I'm talking about the prolactin here. So GnRH যখন রিলিজ হলো, GnRH কে কাকে স্টিমুলেট করলো, GnRH গিয়ে স্টিমুলেট করলো RH and LH, FSH.
আর LH is called the luteinizing hormone and FSH called the follicular stimulating hormone, right? So একটা তারা কি করে রিলিজ করে সেটা তো হরমোন, কেউ রিলিজ করে এস্ট্রোজেন, প্রোজেস্টেরন or the testosterone, it varies. LH acts on Leydig cell, তো তারা Leydig cell উপর কাজ করে। X যেটা LH যেটা থাকে, আমি আগে বলেছি Leydig cell কোথায় থাকবে, it would never be present in the female body, it will find in the male body থাকবে। They are responsible for the কিসের প্রোডাকশনের জন্য, gonadotropin, তার রেসপন্সিবল থাকবে এন্ড্রোজেন ফর্মেশন জন্য। এন্ড্রোজেন means the male sex hormone which is called the testosterone. LH acts on the Leydig cell, stimulates them to secrete the androgen. Androgen, they are talking about definitely the testosterone, the male sex hormone they are talking about. আর LH টাই যেটা ফিমেল বডিতে থাকে, they release, তারা সিক্রেট করে কি, তারা acts on the estrogen, আর FSH যেটা থাকে সেটা করে progesterone. FSH acts on the Sertoli cell, তো বেসিক্যালি দেখতে পাচ্ছ LH টা করছে Leydig সেলের উপর, যেটা অ্যান্ড্রোজেন করছে, আর FSH টা করছে Sertoli সেলের উপর। বেসিক্যালি তারা কি করে নিউট্রিশন প্রোভাইড করে স্পার্ম গুলোকে, তাদের আরামসে দেখেন automatically they can easily active during the intercourse processটার সময়, বা তারা আরামসে তাদের মোটিলিটিটাকে তারা মেনটেন করতে পারে। টু মেনটেন দ্য মোটিলিটি, টু মেনটেন মোটিলিটি তো আছে, প্লাস দ্য ফার্টিলাইজেশন, আর আরামসে ফার্টিলাইজ করতে পারে, সেগুলোকে মেনটেন করার জন্য FSH is ভালোভাবে ওদেরকে সাপোর্ট করে দেয়। It is acts on the Sertoli cell and stimulates secretion of some factors like help in the spermiogenesis. Spermiogenesis আমরা এখন পড়ে এসেছি, রাইট? তো spermiogenesis এর প্রসেসটার উপর তারা অ্যাক্টিভলি কাজ করে FSH, আর হরমোন যে ডিপার্টমেন্টটা থাকে it is done by the LH. ওকে, এটা LH দিয়ে এটা অলরেডি LH এটা রেসপন্সিবিলিটি নেয়। This was the all about. So next is oogenesis. আমরা লাস্ট আমরা পড়লাম hormonal control. No, before moving to the oogenesis we need to know the structure of the sperm, their function and their structure. এটা প্রত্যেক বছরেই প্রত্যেক বছরে বোর্ডস এর ওদের আসতেই থাকে। Sperm, which is called the male gamete in the body. The sperm is a microscopic in structure. I already said they are very tiny in structure, and of the smallest cell you can say, composed of the head, neck, middle piece and the tail. So this is the head. So the head ta tumi dekhte paccho quite long, and head is responsible for the fertilization movement. Neck, this is the neck. Also এটাকে neck বলছি, এটাকে middle piece বলছি, and the entire the tail is there, যাতে মোটিলিটিটা তাকে মেনটেন করতে পারে। যেটা যত বেশি মোটিলিটি তারা করতে পারবে, যত বেশি সুইং করতে পারবে, and they are getting the energy, the mitochondria, definitely middle body is responsible, but টেলটা যত ফার্স্টলি মুভ করতে পারবে, নিউট্রিশন পেলেই, এনার্জি পেলেই মুভ করতে পারবে, তত বেশি সে ফার্টিলাইজেশন করার সে চান্সেসটা থাকবে। Sperm head contains the elongated haploid nucleus. We all know haploid nucleus, spermatozoa, sperm dekhechi. Anterior portion of the which is covered by cap-like structure is called the acrosome. As you can see, this part is called the acrosome. This part is called entire head ta mother sperm e ki ache, acrosome ache, and বাইরে kode ki ache, the membrane is called the plasma membrane or the cell membrane. The plasma membrane or the cell membrane is there outside of the acrosome, and inside of it ki ache, nucleus is present. Ode body the nucleus is there, and that nucleus shate ovame nucleus will be fused, and fusion hoye fertilization ta complete hobe, tarpor next process e jabe, cell division and zygote formation esho. This is the neck. As you can see, a nucleus to contain the chromosomal material, that is definitely the DNA they are containing, and the neck is there, middle piece, the middle part, and where the mitochondria also located. Mitochondria says mitochondria ki bole energy currency, right? So mitochondria ki kore energy source of for the swimming, or swimming করার জন্য সুইম যাতে তারা ভালো করে করতে পারে, and they can enter into the female body. For that purpose swimming is there, swimming is important. Swimming এর জন্য এনার্জি তো ইম্পর্টেন্ট, সেটা কাকে প্রোভাইড করে, সেটা টেল কে প্রোভাইড করে।
আদারওয়াইজ সেটা কোনো দরকারই ছিল তো দিস ওয়ার দ্য ডিফারেন্ট হ্যাড, নেক, মিডল পিস অ্যান্ড দ্য টেল। দিস আর দ্য 4 parts. Male ejaculates about the 200 to 300 millions of the sperm during the coitus. Coitus sexual intercourse সময় সেই মোমেন্টে they are, as I said, they are tiny in structure and তারা ফর্মডি হয় মেয়োটিক ডিভিশনের জন্য। তো 200 to 300 যে তোমার সেই রকম মিলিয়ন্স থাকে, as you can already calculate, যে 200 is a huge number। তো সেটা কি করে ইজাকুলেট করে, তারা ইজাকুলেট the female reproductive body, in the female genitalia during the coitus or during the sexual intercourse. The seminal plasma along with the sperm constitute the semen. তো বেসিক্যালি the seminal plasma, তো আমরা জানি যে কি হয়, seminal plasmaটা কোথায় থাকে, seminal plasma is secreted from the glands are there। তো গ্ল্যান্ডস গুলো আমরা কি পড়েছিলাম, আমরা পড়েছিলাম about the seminal vesicle, then আমরা পড়েছি prostate gland, the bulbourethral gland। তো the paired bulbour is responsible for the lubrication। তো সেই lubrication হতে the sperm, I mean ভীষণ কি করে, they just release the semen। তো সেই সিমেন্টের মধ্যে সেই sperm গুলো থাকে in white in color basically। The function of the male secondary ducts and glands maintained by androgen hormones। তো androgen hormones means we're talking about the testosterone। We are talking about the testosterone। তো secondary duct যেগুলা থাকে, secondary duct means our rete testis, epididymis, vas differentiae, external, I mean then ejaculated duct, urethra, all of these are the কি বলবো secondary duct, and they are responsible for the maintaining the and the glands, as I said just now, the 3 glands are there in the male body, they are together responsible for the hormone, যে হরমোনটা যে সিক্রেশন হয় সেটার জন্য দরকার। কারণ হরমোন সিক্রেশন হলে যে স্পার্ম প্রোডাকশন এন্ড স্পার্ম যে ভায়াবিলিটিটা তো আরো বেশি বেড়ে যায়, ইট গেট ইনক্রিজড উইথ দ্যাট টাইম। ওকে, ফর দ্যাট the different ডিপার্টমেন্টস আর দেয়ার, সেই ডিফারেন্ট ডিপার্টমেন্টস এক একটা ডিফারেন্ট ভাবে ওরা কাজ করছে, অ্যান্ড দিস ইজ দ্য অ্যাকচুয়াল ম্যাচিওর স্পার্ম স্ট্রাকচার। দিস ইজ এ ফিগার অফ ম্যাচিওর স্পার্ম, and so this is a figure of mature sperm। এরপরে তারা different structure has a different significance of their work। All right। So next is a female part, that is a female oogenesis। Then আমরা oogenesis এর চার্টটা দেখবো, which is also present in the NCERT। So in the female oogenesis এর পরে আজকে gametogenesis টাই আমরা পড়বো, আর নেক্সট ক্লাসে আমরা মেনস্ট্রুয়াল সাইকেলটা আমরা দেখে নেব, রাইট? অলরাইট, লেটস স্টার্ট দ্য oogenesis। তো oogenesis means we are talking about the formation of the female gamete। কিভাবে ফিমেল গ্যামেট, দ্যাট ইজ ওভামটা প্রডিউসড হলো। বেসিক্যালি ওভামটা প্রডিউসড হয় ইন দ্য ওভারি, অ্যাজ ইউ ক্যান সি দ্য স্ট্রাকচার ওভার হিয়ার, দিস ইজ স্ট্রাকচার অফ দ্য ওভারি। এটা ওভারি স্ট্রাকচার, সেই ওভারি থেকে কি ফর্মড হবে, ওভাম উইল বি প্রডিউসড, and that ovum would be n in nature, that is haploid in nature, that is যে ওভামটা হবে 23, the chromosome হবে 23। The process of formation of mature female gamete, which is called the ovum or the ova, is called the oogenesis। It started during the embryonic development stage when millions of oogonia gamete mother cell, that is a primitive somehow, are formed in the fetal ovary। তো ফিটাল ওভারিতে, ফিটাল মিনস যে বেবি গার্লটা প্রডিউসড হবে, দ্য ফিউশন হওয়ার পরে, মেল অ্যান্ড ফিমেলে ফিউশন হওয়ার পরে, ইফ দিস ইজ এ ওভাম, রাইট? তো এটার মধ্যে কি ফিউশন হচ্ছে, দ্য মেল ওয়ান, রাইট? তো মেল ওয়ান বোথ আর গেটিং ফিউজড। তো ফিউশন হওয়ার পরে যে ফিউশনটা হচ্ছে, সাপোজ ইটস এ অলওয়েজ XX, সাপোজ ইটস এ XX, okay, suppose it's always XY, always XY। তো মেলটার মধ্যে XY থাকে ক্রোমোসোম, and it's always a XX। তো if X is getting fused with the X, তো what will happen, अगर XX হচ্ছে fusion, তাহলে what will happen, you will get to see, কি দেখবে তুমি, একটা গ্যামেটের মধ্যে কি থাকবে, একটা গ্যামেটের either X থাকবে or নয়তো Y থাকবে। Suppose this gamete is X in nature, right?
তো তারা কার সাথে ফিউজড হচ্ছে, তারা ফিউজড হয়ে এক্সের সাথে, তো বোথ আর এক্সেস ফিউশন হয়ে what they are producing, they are producing female child, রাইট? সে ডেভেলপমেন্ট ইন দ্য ফিটাল স্টেজ থেকে এটা স্টার্ট হয়ে যায়। তো উগুনিয়াটা কোথা থেকে স্টার্ট হয়ে যায়? স্টেজ স্টার্টস ফ্রম দ্য ফিটাল, যখন সেটা ফিটাসে আছে, ফিটাসে জাস্ট ভেরি টাইনি স্ট্রাকচার, সেল ডিভিশন হওয়ার পরে ফিমেল প্রডিউসড হলো, বাট is very tiny in structure, সেই ফিটাসে আছে। The gamete mother cell starts division, enter into the prophase 1. Prophase 1, they are talking about the meiotic division, and get temporarily arrested. That stage is called the primary oocyte. তো ডিভিশন তো হলো, ডিভিশন হওয়ার পরে তারা they are waiting for something, just arrested হয়ে গেল, means paused হয়ে গেল for a few sometimes. This is called the primary oocyte, and each primary oocyte gets surrounded by a layer which is called the granules, layer of the granulosal cell called the primary follicle. তো primary oocyte এর outer side এ যে ফলিকলটা থাকে, আই মিন প্রাইমারি oocyte এর বাইরে যে লেয়ারটা থাকে যেটাকে বলে গ্রানুলোসাল সেল, এটাকে বলে প্রাইমারি ফলিকল। as you can see, this is the entire structure and this is the primary follicle. This is a primary follicle, আর ওটার বাইরে যে তুমি দেখতে পাচ্ছ এই যে লেয়ারটা, this is called the primary follicle, and inside টাকে বলছে primary oocyte. আমি এটাকে PO লিখছি, ওকে? at pubertal stage, 600 to 800 primary follicles are left in each ovary. So puberty stage, কারণ সেটা তো already we know the puberty stage is the stage where the menstrual cycle starts, and একটা female is start কি করে ও when once the menstrual cycle start, means this is just sign that you are now capable of giving birth another life. তো সেটার জন্য you are already getting sign, your body is giving the sign. তো সেটা এভাবে কাজ করে, তখন ফিমেল বডিতে 60,000 to 80,000 ফলিকলস অলরেডি থেকে যায়, তখন সেটা অ্যাক্টিভ হওয়া শুরু করে। ইচ এন্ড এভরি মান্থ we are losing one follicles এভাবে। তো in the ovary follicles are left in each ovary. তো automatically প্রত্যেক ওভারিতে, suppose this month the right side of the ovary সে ফলিকলটা রিলিজ করলো, ফলিকলটা অ্যাডভান্সড হয়ে গ্রাফিয়ান ফলিকল কনভার্ট হলো, নেক্সট মান্থে লেফটটা করবে। এইভাবে 60,000 থেকে ধীরে ধীরে what they are doing, and it varies in every female body. It's just a approx, okay, it's just about, but it varies. It can be more than that, it can be the exact figure between that, or it can be less of it, okay? So this is the ovary structure. These are the blood vessels, artery and veins, you can see. Primary follicles, inside of it the primary oocyte is there, and their secondary follicle, and they are getting the tertiary follicle showing the antrum. Antrum is a, এটা দেখছো যেটা, এটা হলো তোমার কি বলবো, যে ফ্লুইড ফিল্ড স্পেস, এটা ফ্লুইড, if there is a fluid is there, এটার মধ্যে ফ্লুইডটা ভরে থাকে, ফ্লুইড field space এটাকে বলে। and then tertiary follicle is converted to গ্রাফিয়ান follicle, and গ্রাফিয়ান follicle এর মধ্যে তুমি দেখতে পাচ্ছ তার এন্ট্রাম যেটা থাকে, the fluid field stage, সেটা অনেকটা বেশি বেড়ে যায়, more than these stages, and after that, after certain period of time কি হয়, গ্রাফিয়ান follicle থেকে যে ওভামটা থাকে, কারণ here যে ওভাম is produced, ওভামটা থাকে, সেই ওভামটা বডির বাইরে এসে পড়ে, কাকে শেড করে, ওভারিয়ান ওয়াল যেটা থাকে, ওভারিয়ান ওয়ালটাকে শেড করে, দে জাস্ট কাম আউট ফ্রম দ্য ওভারি হিয়ার। অ্যান্ড ওভারি হিয়ারে আসার পরে এই যে তুমি পার্টস গুলো দেখতে পাচ্ছ, এই পার্টস গুলো বলে কর্পাস লিউটিয়াম, এন্ড দিস কর্পাস লিউটিয়াম সিক্রেটস আ প্রোজেস্টেরন। This is called the progesterone, ঠিক আছে? এই পার্টস গুলা, and the entire structure, এই যে follicle formation, হ্যান এই সব কিছু হচ্ছে just because of the activeness of the estrogen, and also the every month female body is going through the menstrual cycle, the sexual cycle, I would say. The starting of the cycle we can say the menarche, and the stopping of the cycle is called the menopause. So female has a validity of the time. So from the starting to the ending position there is a proper time and certain period of time, right? সেটাকে আমরা বলছি menstrual cycle. তো স্টার্টিংটাকে আমরা menarche বলি, it varies, pubertal stage থেকে শুরু হয়, adolescent period যেটাকে আমরা বলি basically 9 to 11
ইয়ার্স এর মধ্যে ফিমেলের বডিতে স্টার্ট হয়, and it goes up to, it continues up to 50 to 55 years. Somehow it varies also, because every female has a different types of way of body structure, way of hormone action, তো it varies, এটা ডিপেন্ড করে। এই যে তুমি কুচকানো যে স্ট্রাকচার গুলো দেখছো, এটাকে আমরা বলবো কর্পাস লিউটিয়াম। এটা কখন ফর্ম হয়? when ovum is just get out from the ovarian wall, তখন সেটা ফর্ম হয়। So this was the journey of the oogenesis, formation of the ovum, and the moment ovum যেটা বের হয়ে যায়, ovum is collected by the fimbriae, and fimbriae থেকে এসে infundibulum হয়ে they just waited for 2 days in the ampulla itself, and then আবার এসে তারা কি করে, and the isthmus এর থ্রুতে এসে ইউটেরাসে এসে either যেখানে তারা ওয়েট করেছিল অ্যাম্পুলাতে 2 days এর জন্য, 2 to 3 days এর ওয়েট করে, either sperm will come or not। যদি দেখে যে sperm আসছে না, অটোমেটিকলি এসে they just shed into the uterine wall and menstrual cycle will be start। অলরাইট, সো এইভাবে তারা চলতে থাকে। এটা oogenesis এন্টায়ার স্ট্রাকচার ছিল, এন্টায়ার প্রসেস ছিল, যেটা শুরু হচ্ছে ইন দা ovary and embryonic development stage-টা শুরু হচ্ছে oogonia থেকে, which is called the gamete mother cell। Okay, all right। So this is the last slide where you can see already আমি লিখেছিলাম ওখানে যে already আমি লিখেছিলাম ওখানে যে tertiary follicle further changes into the Graafian, mature Graafian called the mature follicle called the Graafian follicle, which rupture the release the secondary oocyte। Secondary oocyte means the ovum, right? The primary oocyte টা formed হয়েছে অনেকটা আগে, হয়ে ছেড়ে তারা কি করেছে, primary oocyte got arrested, and it entire process happened in the prophase 1, যেটা meiosis এর part। meiosis হয় sexual cell এ, means germ cell এ হয়। তো ওটার পরে ডিরেক্টলি যখন গ্রাফিয়ান ফলিকল ফর্মড হলো, গ্রাফিয়ান ফলিকলতে কি রিলিজ করলো, গ্রাফিয়ান ফলিকলটার মধ্যেই ছিল সেকেন্ডারি oocyte or the ovum from the ovary by the process of the ovulation। Okay, from the process of the ovulation। তো ovulation means the moment ovum is release হচ্ছে, ovum is releasing from the ovary by shedding the ovarian wall। Alright, so as you can see, same way যেটা আমরা মেলে দেখেছিলাম, যেটা spermatogonia থেকে তারা ফর্ম করেছিল, the primitive cell থেকে up to the spermatozoa from the 46 to 23, here is the same structure। As you can see, the chromosome number is 46 in nature, but if you look here, it is a 23 and 23, basically 23 হবে, কারণ ovum, প্রত্যেকটা ovum is haploid in nature। So the oogonia, that is primitive mother cell, like you can say, mitotic differentiation হয়, দেন ওরা ডিরেক্টলি ঢুকে যায় প্রাইমারি oocyte হয়, প্রাইমারি oocyte এর পরে তারপর তারা ফার্স্ট মিওটিক ডিভিশন দিয়ে যায়, বাট বেসিক্যালি দ্য প্রাইমারি oocyte এর দে গেট অ্যারেস্টেড, তারা অ্যারেস্টেড হয়ে যায় প্রোফেজ 1 এ। প্রোফেজ 1 আই এম টকিং অ্যাবাউট দ্য মিওসিস, দ্য reduction division I'm talking about। The primary oocyte first meiotic division completed prior to the ovulation। তো ovulation আগে সেটা primary oocyte যেটা advance হয়ে যায়, সেটা secondary oocyte convert হয়ে যায়, and as you can see fetal life থেকে এটা চলছে, mitotic division they are forming the half of equilocal division they are doing, but childhood puberty তে তোমরা দেখছো the moment তারা secondary oocyte থেকে ovum form করে they convert into 23, means haploid in nature হয়ে যায়, but they maintain the 46 যেটা ছিল primary oocyte diploid in nature it was there। So automatically as you can see they make the first polar body, okay, during the adult reproductive life, and আরেকটা তারা ফর্ম করে secondary oocyte, and secondary oocyte টাকে আমরা কি বলি, Graafian follicle, right? Graafian follicle আমরা secondary oocyte কে বলি। secondary oocyte কে Graafian follicle যেটা ফর্মড করে ওভাম, গ্রাফিয়ান ফলিকল থেকে ম্যাচিওর হয়ে ওভাম ফর্ম হয়, রাইট? তো সেকেন্ডারি oocyte কে আমরা ওভাম বলি। অ্যানাদার ওয়ান সেকেন্ডারি oocyte আন্ডারগো দ্য অ্যানাদার ডিভিশন which is called the secondary polar body and the ovum here। তো সেকেন্ডারি oocyte সেটা যেটা গ্রাফিয়ান ফলিকলে প্রেজেন্ট থাকে, তো গ্রাফিয়ান ফলিকল থেকে ওভাম প্রডিউস করে secondary oocyte এর থ্রুতে। also they produce the secondary polar body, পরে গিয়ে secondary polar body shed off হয়ে যায়, diminished হয়ে যায়, and we only get the ovum which is haploid in nature। so chromosome was 46 here, and the দেখতে পাচ্ছো যে secondary oocyte the moment they form it became the N in nature।
that is haploid. They are haploid. So this is how we have completed the gametogenesis and the oogenesis, their changes, their formation, and যেগুলো একটা জিনিস একটা যারা লাইনগুলো আমরা পড়েছি in this chart, another chart which is also mentioned, structure of the sperm, equally they are important. তা সবকটা আমাদের important এক্সামের জন্য, and essential reasoning প্রায়ই আসে if you go through the previous year question PYQ তে দেখবে, and board জন্য তো basically they are important. So basically we are trying to cover the entire portion of the NCERT, and I have all the information I have collected from the NCERT itself. In the next class, we'll be talking about the menstrual cycle few changes in the female body and also embryogenesis. Till then, porte thako and stay connected with the Crazy Science. Thank you.